tratar de septiembre en la que el pesado pegaba la camisa de la piel, while las bugambilias de mi balcón parecen sudar tan despacio como yo. Estaba regando las macetas cuando sonó el teléfono. Al principio pensé en timbre molesto de encuestas, de llamadas que piden dinero o tiempo. No suelo contestar meros desconocidos, pero algo, tal vez la intuición o el recuerdo de una voz amable aquella noche de fiesta, me impidió a mirar la pantalla y aceptar. Ora, dio una voz agitada, apenas en hilo. Tenía un de nerviosos mo que me hizo reírme de inmediato. Sí, respondí, intentando que no se notara el temblor en la voz. Soy Alejandro Rivas, fotografié la boda de Sofía hace 4 meses. Ora, necesito que venga a mi estudio ahora, por favor, sola. SIMPORTANT. El nombre del fotógrafo me llegó como una piedra al estómago. 4 meses atrás había dejado en buenas manos la celebración que costó más de lo que cualquiera de las dos. Mi hija y yo habíamos imaginado sacrificios, cuentas y sueños puestos en una sola noche de vestidos, flores y promesas. Y la idea de que algo estuviera mal con las imágenes del día más feliz me recorrió como un frío. Le pedí que se calmara algo con las fotos. Intenté que la pregunta saliera casual para no mostrar pánico. Alejandro se tragó las palabras y al final me dio algo que me dejó sin aliento. No puedo decírselo por teléfono. Ven mañana a las 9. Estoy en el barrio antiguo. Estudio Rivas. No le diga a Sofía, cold con el corazón en la garganta. Dejé caer la regadera en el suelo y el agua formó un charco que reflejaba las y mi cara pálida. Pasé el resto de la tarde con la cabeza. En otra parte, cosa mecánicamente, puse la mesa. Fingi normalidad cuando Sofía la movía esa noche para contarme de un proyecto en su trabajo, de la emoción por una remodelación del departamento y de lo contento que estaba su esposo, Marco, porque le habían ofrecido un ascenso. Su felicidad era sincera en su voz. Y cada sílaba era una puñalada, porque sabía que alguien había visto algo que podría dar hambre a esa alegría. Abrí el álbum de la boda como quien consulta en mapa buscando un notario que no existe. Fotos perfectas. El vestido blanco de Sofía ondeando. El abrazo del padre al entregarla. La risa de las amigas. De un vistazo no encontré nada extraño. Dormí mal. Entre sueños veía sombras en las fotografías, siluetas que no debían estar allí, besos repetidos en pastelos que solo existen en mi pesadilla a las 8 de la mañana salí sin desayunar. El estudio de Alejandro estaba en un edificio antiguo convertido en lofts y comercios, con ladrillo y la vista y ventanas altas que dejaban entrar la luz cortando el polvo. Él me recibió con la misma ropa con la que había fotografiado la boda, camisa arrugada, mirada exhausta. Gracias por venir. Dio al cerrarme la puerta detrás. Lo pensé mucho antes de llamarla. No es lo de nadie porque que era mejor que lo supiera directamente. Entramos en una habitación con estanterías llenas de lentes y de álbumes en calles. En el centro, una gran pantalla. Alejandro dejó que me sentara. Su mano le temblaba cuando movía el ratón. Pasó miniaturas hasta que abrió una carpeta marcada como preparativos. Yo odiaba ese momento, los nervios, los retoques, la calma falsa antes de la tormenta. Y allí estaban las fotos que cambiaron todo. Un pasillo lateral del salón de eventos. Marco sin saco.
la corbata desnudida, la camisa argada. Why besando otra mujer? No en contacto casual, no en beso de saludo. Era en beso profundo, con manos en la nuca, con la familiaridad de dos personas que se conocen bien. En el dedo de la mujer brillaba un anillo, era la imagen que ni ever. El hombre que había llorado a mi hija perdida en otro abrazo mientras el reloj corría hacia el altar. Los medallos no mienten. Dio Alejandro, abriendo una ficha técnica. Fecha, hora, ubicación, 2 horas y 15 minutos antes del inicio de la ceremonia. Tenía la cámara lista para aprobar la luz. No quería tomar esa foto. Ese tomó por accidente a través de una VNN.se mi hello la sangre, 2 horas antes de la boda. Cuando mi hija se estaba peinando, cuando yo repasaba la lista de invitados, cuando el pastel todavía estaba por cortarse, su marido la traicionaba plena luz. ¿Quién es? Pregunta, incapaz de contener la voz. No es una invitada, respondió Alejandro. Revise la lista. No aparece. No sé quién está en os mostra más imágenes. La misma pareja en distintas posiciones que no dejaban dudas. El rostro de la mujer se veía con claridad. Era bonita, quizá traina y pocos, pelo claro, aspecto cuidado. En su dedo, el anillo, la evidencia de que no era una aventurera sin compromisos. Tom la memoria USB que Alejandro me ofreció con las manos secas de hilo. Este de original, me seguro, lo tendría incluso en un tribunal. Volví a mi coche y no quise arrancar. Conduce sin rumbo por las avenidas antiguas, mirando escaparates y gente curiosa sin sospechar la conexión entre esa vida y la mía. Subí a un mirador para sentir la ciudad y la pequeñez de mi problema. Y el calor del sol no hizo más que acentuar el frío que tenía de regreso a casa, hablo con mi hermana Inés. Le conté todo, la llamada, las fotos, el anillo, la hora. Tienes que investigar, y me dio. No es lo digas todavía, Sofía. Averigua quién podría ser. ¿Conoces a alguien del trabajo de Marco? Algún amigo cercano. Marco no tenía muchos amigos próximos. Su madre viuda, 2 primos y un testigo de civil que mencionaron, Dante, un colega. Le escribí un mensaje Dante pidiendo un café, la excusa más diplomática. Él respondió, y aceptó vermal día SIGUANT. La confrontación con la verdad te hace andar por el mundo de manera diferente. Es viernes me quedo sin ganas pero con decisión. Dante llegó puntual, y con entrada gris que lo hacía ver serio, profesional. Me saludo con cortesía y yo fui al grano porque el tiempo siempre pasa cuando hay verdades que no deben aplazarse. Dante, necesito que seas honesto conmigo. ¿Sabes algo? Pregunta sin rodeos. Él tragó saliva y bajó la mirada. Hace tiempo que sé que Marco tiene una relación con una mujer llamada Laura, dio al final. Su voz es quebro. No es algo nuevo, leva quizá un año más. Le dije que era una locura, que no podía casarse así, pero él dijo que la dejaría después de la boda. Necesitaba estabilizar su vida, dijo. No sé, ora. No subqhc, arda la traición tenía ahora un nombre, Laura, seni que la saliva me subía a la garganta. ¿Cómo podía alguien planear casarse sabiendo que seguía unidos a otra? Major que iba a enfrentar a Marco. Necesitaba que me mirara a los ojos y me explicara el porqué. Le mandé un mensaje.
necesito ver, es urgent, a la mañana. Si gani toca el timbre con esa sonrisa fácil que antes me resultaba simpática y que ahora parece papel mojado. Le pedí que se sentara y abrí la laptop con las fotos. Sus manos se negaron de temblar cuando vio las imágenes. La coloración del rostro le cambió y por un segundo pensé que iba a negar todo. En vez de eso dio un nombre, Laura. Su confesión salió como un hilo cortado. Dijo que quería evita de estabilidad, que Sofía era la persona adecuada para construir un futuro serio, que su relación con Laura era complicada y que no podía dejarla por razones que intentó hacer creer tenían algo que ver con los hijos y la vida que ella no podía ofrecer. Y el dinero, pregunté, sin esconder el filo en la voz. No había necesidad de que me lo negara. La manera en que desvió la mirada lo dio todo. Me eco en la cara un detalle descarnado, que la idea de que los invitados dieran efectivo había partido de él. Que creía que era práctico y útil. Salí de su apartamento con la sensación de haber sido utilizada para tapar la duda de alguien más. Guardé la memoria USB en mi bolso como si fuera un cuchillo envuelto. La noche quedó pesada. Y esa misma tarde llamé a la abogada Rosa Morales, una amiga de ellos con mano firme, y ellos de jurista. Y con charity cita. No podía permitir que un criminal se lucrara con el dinero de nuestras familias y amigos. Antes de ir a la abogada, recibí una llamada inesperada. Ora, dio una voz femenina, temblorosa. Soy Laura, creo que debemos hablar. El nombre me recorrió la espalda como un pronóstico de lluvia. Di un paso atrás y me senté. Ella dijo que Marco le había mostrado la vida que permitía compartir y que ella, por su parte, había sido engañada con la promesa de un futuro juntos, préstamos, inversiones falsas, planes que nunca existieron más allá de su boca. Me contó que cuando confrontida a Marco encontró en su laptop documentos que la hicieron temblar, transferencias y cuentas en el extranjero. Movimientos que apuntaban a montos que superaban por mucho los regalos de la boda. Me ofreció fotos de esos estados de cuenta. Dijo que ella tampoco quería ser cómplice. En la abogada, Rosa puso en fila cada pieza. Las fotos del fotógrafo, los metadatos, los mensajes, las transferencias. Podemos pedir congelamiento de cuentas y presentar denuncia por apropiación indebida y estelionato. Dijo con voz firme. Hey patron. Y el patron muestra intención. Y esa misma tarde levamos las pruebas a la comisaría. El oficial a cargo, el comandante Serrano, nos miró con seriedad. Dijo que lo que parecía un asunto privado podía ser un delito cuando se demuestra un patrón. 4 o 5 mujeres con la misma historia. Transferencias y cuentas en el extranjero y el uso de relaciones románticas como método. Nos pidió que presentáramos todo y nos explicó que lo que menos queríamos era permitir que ese hombre desapareciera con el destino cuando la conocí Sofía no supo que esperaba. Quizá que explotar, quizá que se desvaneciera en lento. Su reacción fue una mezcla de incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que me dolió en el pecho. Lo confrontó solo primero. Y esa noche las palabras volaron y las verdades se arrollaron como piedras. Marco, sin alternativa, destrabó la medalla. Había transferido parte de los regalos a una cuenta conjunta con Laura. Y otra porción a una cuenta offshore con movimientos internacionales que sugerían un plan de fuga.
Dio Q habia dudes, YQ penso Q el matrimonio le dario una oportunidad para arreglarlo. Isis eran sus palabras. Para él, nuestra hija había sido, sin más vueltas, una solución momentánea, un problema que no había querido enfrentar con dignidad. Sofía decidió terminar el matrimonio. No buscó satisfaction. Buscó justicia y seguridad. Rosa presentó la denuncia y pidió el bloqueo judicial inmediato de las cuentas. Fue un cambio brusco, un día había planes de futuro y el siguiente se estaba desmantelando una vida que creyeron segura. En las semanas que siguieron conocimos otras mujeres. Marta, una mujer de 50 años que había perdido sus ahorros. Lucia, una joven que había entregado dinero para lo que ella creía era una inversión segura. Todas encajaban en una misma narración, el mismo modus operandi, las mismas promesas, la misma sensación de haber sido engañadas por alguien que sabía decir exactamente lo que cada una quería escoger. Formemos un grupo pequeño, compartimos pruebas. Nos demos fuerza el día en que fuimos con la denuncia formal. El fiscal nos dijo que podíamos enfrentar cargos por estelionato y otros delitos relacionados con apropiación indebida. El caso creció. Las cuentas fueron congeladas temporalmente. Why? Cuando la investigación reveló el envío de ciertos montos a una cuenta en las islas, la hora del dinero quedó más clara. Hubo momentos en los que pensé que la justicia sería lenta o que se dispensaría en tecnicismos. Las denegaciones y las demoras pueden ser desgastantes, pero también hacen que la verdad se afiancen. En una audiencia preliminar se nos informó que el juez encontró suficientes indicios para elevar el asunto a juicio. La espera hasta la sentencia fue un ejercicio de respiración. Cada día una mezcla de esperanza y cansancio. El proceso judicial nos obligó a revivir cada mensaje, cada transferencia, cada sonrisa falsa. La defensa intentó descalificar testimonios, sembrar dudas, pero cuando las piezas se acomodan y muestran un patrón, la estrategia de negar se vuelve fría y torpe. En la sala del tribunal, mientras relatamos nuestras experiencias, la magnitud del daño se hizo tangible. Había lágrimas, voces que temblaban pero que no cedían, y la sensación de que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de reparar algo. El juez, después de examinar pruebas y testimonios, 3 mujeres que habían perdido ahorros, nuestra hija que había sido engañada en la propia noche de su boda, dictó sentencia. Era justicia con peso. Hijos de privación de libertad, indemnizaciones y la obligación de reparar el daño hasta donde la ley lo permitirá. Verlo esposado y conducido fuera de la sala fue, confieso, una sensación agradable. Alivio por lo conseguido, pena por el tiempo perdido, y una cierta resolución para amarrar al futuro. La recuperación fue larga. Sofía, después del proceso, no regresó al departamento que había sido nuestro nido. Vendió, cambió de barrio, decidió que cada rincón nuevo fuera una afirmación. Empezó terapia y construir una vida donde la confianza fuera elegida nuevamente, sin prisas, paso a paso. A veces retrocedía, un ruido, una llamada perdida, y yo estaba ahí para solucionarla. A veces avanzaba con una sonrisa que volvía a ser suya. Sin sombras, lo que nadie me contó sobre estos procesos es la necesidad de reconstruir las conversaciones entre madre y hija. Antes hablábamos de recetas, del clima, de pequeñas cosas cotidianas. Ahora hablamos de límites, de señales,
de Q busker and alguien que permite ser compañero. Nuestra relación es transformó. Nos abrimos a temas que antes de íbamos camuflados. Compartimos miedos, y también estrategias para no dejar que el pasado devorara el porvenir, o ocurrir otras cosas que me enseñaron. Me involucrar con una organización que ayuda a víctimas de fraudes afectivos. De charlas, participen todos, con nuestra historia con la honestidad de quien aprendió a pelar. Aprendí que, en tiempos de engaño sofisticado, la información y la comunidad son antídotos poderosos. No hay vergüenza en contarlo. Hay protección en unir las piezas del rompecabezas. Hubo quienes intentarán desprestigiar a las víctimas. Gente que en comentarios en redes sociales se preguntaba por qué no se dieron cuenta antes. Esas veces no conocen la capacidad manipuladora de alguien que tiene práctica en inventar verdades que encajan exactamente con las expectativas de cada persona. Por eso es tan importante escuchar sin juzgar. Con el tiempo, Sofía volvió a sonreír de una forma más tranquila. Conoció a alguien en el trabajo, un compañero llamado Daniel, que no aceleró nada, que escuchó más que habló, que permitió que la confianza surgiera sin exigencias. Nos reunió en una cena sencilla y él fue respetuoso, atento, con una manera de mirar que no parece calcular. Al principio me costó guardar los ojos abiertos como si la vida fuese un libro que hay que vigilar. Con el tiempo comprobé que tenía razón para tener esperanza. El camino despacio, pero camino, para mi parte, después de que la tormenta pasó, sentí que algo en mí también se afinó. Empecé terapia. Comprendí que parte de mi culpa era inventada. Una culpa inútil que se agarraba a las bordas de las noches. Aprendí a distinguir entre la responsabilidad de cuidar y la imposibilidad de controlar las decisiones ajenas. Aprendí a transformar la rabia en acción, escritura, voluntariado, asesoría para quien agarra con historias parecidas. Me hice más cuidadosa, sí, pero no tirada. Valor la idea de proteger sin asfixiar. Hubo días de rabia, días de vacío y días de pequeñas victorias. Una de las primeras veces que salimos las dos sin hablar del caso me sentí extraña, como si me hubiera cuidado sin un hilo que ternía en mis emociones. Pero luego el silencio es lleno de otras cosas, cafés, películas vistas en pijama, lámparas tontas y medianoche. Poco a poco, la vida recuperó su dignidad al cabo de varios meses. La sentencia quedó firme y Marco entró en una rutina nueva, difícil y sobria. Algunas personas dijeron que la justicia no devolvía el tiempo perdido. Tenían razón, pero había algo diferente. La capacidad de mirar hacia adelante con cabeza en alto. Las indemnizaciones ayudaron a recomponer lo económico. No todo se arregla con dinero, pero lo legal sirvió para cerrar. En capítulo que de otro modo se hubiera arrastrado sin responsabilidad. Una de las cosas que sigo recordando con más fuerza es la llamada del fotógrafo, Alejandro. Si él no hubiera seguido su ética profesional y su incomodidad, quizás nada de esto hubiera estado expuesto. En el silencio de muchas historias, a veces una sola voz que decide decir la verdad cambia destinos. Le escribí y le agradeci. Me respondió con sencillez y con la misma tristeza que había en su mirada aquella mañana en su estudio. Me dijo que había dudado, que temía denunciar algo que podría destruir una familia. Le contesté que decir la verdad a tiempo puede destruir una mentira y, a la larga,
Salvare quien vive dentro de ella, con el paso de los meses me involucra en toleras que hablan de señales de manipulación financiera y efectiva. Enseñemos a distinguir patrones, promesas grandilocuentes, urgencias constantes, láminas que piden dinero con justifications inconsistentes, ayudar a las personas de su red de apoyo. No era para convertir a nadie en policía del corazón, sino para dar herramientas concretas que permitan a alguien frenar antes de perder lo todo. También aprendí la importancia de la comunidad. En el juicio, en los grupos de apoyo, en los encuentros con otras mujeres, en las tardes de café con la abogada Rosa, encontré que la palabra solas deja de existir cuando se ofrece mano. La resistencia se construye en compañía y eso fue lo que nos sostuvo. No tanto la idea de venganza, sino la búsqueda de un ser digno y la reparación. Cuando POS habilidad hoy, anano después de la llamada que abrió todo esto. Cuando miro hacia atrás veo un espral de eventos que nos transformó. No digo que todo haya sido fácil en que el daño se haya oído. Algunos recuerdos duelen todavía, pero también veo una historia de coraje y de recuperación. Sofía vive en un departamento que ella escogió, pequeño y cálido, con plantas y libros y con reparaciones hechas con cariño. Su sonrisa volvió, linda pero sincera. Tiene proyectos, viajes pendientes y una capacidad para elegir que no hubiera imaginado. Daniel trabaja con ella y su relación avanza con paciencia. Yo, por mi parte, sigo ayudando a otros. Doy charlas en centros comunitarios, preparo folletos con datos sobre cómo revisar transferencias y cómo guardar mensajes que luego pueden ser evidencia. A veces me escriben mujeres y hombres que me cuentan historias que podrían haber sido la nuestra. Les respondo con la misma calma con la que me gustaría que alguien me respondiera a mí. Con escucha y sin si hay algo que aprendí en este proceso es que la mentira es el elemento del silencio. Si algo te parece extraño, si tu instinto es tensa, comparte. Nuestras formas de amor pueden ser profundamente humanas y, por tanto, vulnerables a la manipulación. No por eso debemos dejar de amar, sino que tenemos que amar con herramientas, con preguntas, con testigos, con filtros cuando la prudencia llama. A veces me pregunto qué hubiera pasado si el fotógrafo no llamaba. Si Alejandro no hubiera sentido ese punzada de responsabilidad, si Dante hubiera permanecido calado y ahora no hubiera decidido contra su parte, probablemente Sofía hubiera tenido una vida distinta, con un hombre que no la merece. Pero hay algo que me tranquiliza. La verdad, cuando encuentro quien la cuide, acaba por imponerse. No siempre tan rápido y tan limpio, pero el elegí de hoy. Cuando paso por la calle y veo parejas caminando, me acuerdo de que no todas las historias son tragedias. Muchas son silencios que merecen conjuro. Y también recuerdo la fuerza de mi hija, que se realizó con honestidad y valencia. En las noches en que el miedo regresaba y me despertaba pensando en lo que pudo haber sido, me rezaba la idea de que habíamos hecho lo correcto. Denunciamos, pedimos cuentas, buscamos justicia, y la justicia llegó. No digo que todo haya sido perfecto, en que nadie salga eso. Digo que la verdad es el primer paso para sanar y que la acción, la comunidad y la palabra pueden transformar una historia de estafa y traición en una de resiliencia. Por eso, ahora que contamos nuestra vida en voz alta,
Nos sentimos menos desolas si te ha conmovido esa historia. Si te parece que podría ayudar a alguien que conoces, compartela. A veces una historia salva otra. Y si te estás pasando por algo parecido, no te quejes. Busca apoyo, guarda las pruebas, habla con alguien de confianza y con un profesional. Hey reads que acompañan. Si quieres, en los comentarios puedes contar desde donde nos lees. Nos ayuda a recordar que lo que parece aislado a veces es parte de un patrón que necesita ser detenido. Gracias por escuchar esta versión de lo que nos pasó. Gracias por acompañarnos, incluso en la distancia.